ni ondo bende dhi riwore kodwa kaendi ma ka mwalimu odonjo to wadhi bende go mbaka weche gendi mago mag somo. Profesa bende en lecturer e seche ma bende en ja siasa, so en jalony weche mag somo kendo jalony weche mago mag siasa. Wabiro dhi kode mbaka kaendi nyiswa to chal nade kanyo. Profesa ichiew nade okinyi man masani endi? Achiew maber Ero kamano ahinya. Mokwongo amor kuom ndalo mathoth ahinya kapok wabedo kodi, but amor ni kawuono yudo thuolo makende mondo wago kodi mbaka. Kina mondo mi kinde makende king'iyo kamera kaendi, Profesa mondo imos janeno mar Kala TV mokwongo. Machiegni. Amoso jo Kala TV gi joluo tema wach gine nikech gine ni adholuo. Yes. Koro amoso gi ni oyawre uru kendo ageno ni wabro dhi maber. Jogo man gi penjo bang' weche mwasewacho bende yiene gi penja. Ero kamano. Amor Prof kuom thuolo mari bende ikawo ibiro e Kala TV mondo wago kodi mbaka. Mokwongo piny chalo nade kapok wadoyo matut ahinya kikora kori, just general view mari kaka ineno kaka piny Kenya ochungi thuolo ni. Inyalo wacho piny Kenya chalo nade, Prof? Mokwongo, okay, an iluonga ni Erick Osenya. Yeah. Kenya ochung' ma bende mok ber ahinya. Yes. To nikech waneno ka siasa odhi malo sana. There is heightened political activities. Yes. Ok onego bed ni Kenya bedo gi politics throughout. Seche gi onego bed ni saa mar development. To yudo ka political activities timore ma ng'eny kabisa. Ma kata areas ma development odhi time gikelo siasa. Yes. Koro ne wakwayo ni mondo giduok temperature mar siasa chien matin gi pungusa kidogo mondo ji otim development. Yes. Nikech ok wanyal timo siasa all the 5 years. Every saa kotiek election to machielo chakore. Siasa chakore. Mano inyo development. Siasa is meant mondo kony development. To ka siasa madwa take center stage ma development ok mi chance. Yes. To jopiny dhi nyoe. Ero kamano nya Prof. Gie thuolo masani endi wang'e siasa gendi mago makaluo. Chalo nade politics magno makaluo kaendi? Ineno ka lokruok moro amora nitie, wachagi ber. Ber nitie nyaka ne handshake moro ne bede kind Raila Odinga kod jatend piny Kenya masani. Inyalo wacho ni ber nitie kaka ng'ama ja siasa. Inyalo wacho ni ber nitie. Ber nitie mathoth nyaka ne handshake bedi. Mokwongo ji dhi e siasa to mondo yud power. The political power kelo ga economic power. Yes. The end result en ni wadwaro economic power to gi life mar ji mondo tim ang'o o change. Yes. Siasa en just gari matero ji kuno. It's a vehicle. Yes. Towards that. It's not an wasungu luongo ni ok en an end in itself. Yes. It's a means to an end. The end and improving people's lives. Yes. Change ngima mar ji. To change ngima mar ji ni itunde gi okange mopogore opogore. Mokwongo nyaka bed jogo ma kelo berno. Nyaka bed sama une siasa obed Amerika obed kanye. Nyaka ung'e ni une sirikal. Nyaka ung'e ni joge unitie manyalo kelo development. Nyaka ung'e ni development bende biro e areas ma une gi interest. Yes. And kwa ng'iyo nyaka nyo handshake bedi. To kata ka before the handshake nyaka nyo Kenya Kwanza government bi e telo. Yes. There are very many things. Nitie gik mang'eny mosegine kaluo. Kata ka pok otiek gi. Yes. To nitie gik mang'eny mosetimore kaluo mane pok otimore. Nyaka ne pok otimore ndalo Kenyatta, ok otimore ndalo Kibaki, ok ndalo Moi, ok otimore ndalo Kibaki, ok otimore ndalo Uhuru. Yes. Nitie kuonde mang'eny matimore. Magi gin e public domain. Kabonyo Kanyagwal kanyo itimo gik mang'eny kaluo. Yes. Mano joluo ng'eyo. Okay. So joluo ne wane trajectory mar yudo ber. Yes. And kanyo handshake obedo bende neno ka jowa mang'eny moyiere siasa. Moyiere ministries. Yes. Wan gi Attorney General mane pok nwabedo godo. Wan gi chakre wan gi Minister mar Finance. Wan gi Minister mar Energy. Yes.
mamago nitie kaluo kae. So waseyudo gik mang'eny and jowa mang'eny moyier kuonde mopogore opogore. Jogi kata ka ok gikony as an individual, to nitie gik ma gikelo. Nitie ng'ato mondiko kaka bodyguard, nitie ng'ama mondiko kaka messenger mare, nitie gima okelo dalagi, magi koriwore te to kelo development. Miyo nyaka wawach ni handshake manotimore ni okelo ber kaluo. Ma onego bed ni en gima dhi nyime. Okay. Amor Prof kod your statement ni kata koponi ok onyalo kelo ber mogare mathoth nyalo neno, but a few individuals nyalo bedo ni nitie ber moko ma giyudo. But away from mano kapok waduoge ahinya Prof, yena mondo akaw thuolo makende mondo apenji e weche mag assassination matin to kata gima koro notimore ne jagoro mano ma Kasipul Ong'ondo Were. Keto our safety, security mar Kenya chalo nade, to safety mar oganda jo Kenya chal nade. Aiti kaw thuolo bende igo mos makende ne familia mag mosenindo. Assassination ok gima onego timre. Molo kind political assassination. Kata ok obed political, the government has got the mandate. Has got the powers to stop assassinations. Good. We cannot, okwanyal reduce assassination to zero because sama ng'ato operate as individual, odhi otimo gimoro, rado ng'ato chwado gi bunde, samoro ne police ok ni kamoro amora. Gima sirikal timo, temo mondo kel peace. Sirikal temo mondo jogo motimo gino mondo okumgi, mondo gibed ranyisi ne jomoko, mondo gima kamano kik tim ang'owa, kik timre. Ok ang'eyo kata onega go mos ne familia mar Ong'ondo Were, but ng'ama okalo abro go ne mos ne familia mare nyosetho. To kwang'iyo Ong'ondo Were ok ng'ama ne maber. An awuon an a victim. Ong'ondo Were nolal gi nyathi sister na miluongo ni Doti Apondi Adongo. Mama no nyathi sister na, ma nyathi sister na ufolo motimo ang'owa motho gi out of depression. Koro gigo matimore, mago nosetimore. Ong'ondo Were assassins notimo onege, mamano no konego timre. Whether politically motivated or not, it shouldn't be there. Ng'amo oneko tij sirikal and finding out ng'ano moneko mondo odhi otime nade, odhi okume. Bringing in, kaka neno jomoko insinuate ni bringing in the Kenya Kwanza government, this is a local issue. Nikech kata jomi wacho ni ne en godo gi gwenyruok go, ne gin local issues, gin local politicians. Mabedo nego bed sorted locally. Akaw this chance to kwero Governor Gladys Wanga gi Opondo Kaluma mondo gi mi sirikal ultimatum. They don't have the authority to miyo sirikal ultimatum. Gionge authority to koni UDA okonego operate Kaluo. UDA in Homa Bay, in Luo Nyanza is not Wanga. Wanga bende finds herself ebo yudo mana kura kanyo. To oonge gi authority mar wacho ni UDA okonego operate. UDA buro operate Homa Bay and more particularly in Kisumu pende asipende. Because UDA is a national party, the government's party, the ruling party. Kane ODM obiro noriwore gi UDA to gibiro mondo gi chiw ultimatum. Okinyal chiwo ultimatum at the time ma sirikal osetimo all that is possible. The people, main suspects have been apprehended. Mark the main suspect by now is about 4 or even more Mosemaki, and they are leading. Why don't they let investigations or take their course? Angwama mono giweyo mondo kel jogo to book. Ere kama order otudoreka.
ere kama broad based government otudoreka. You see, the worry was not professor but Charles Ong'ondo Were no settle this issue ka DCI. Maman is now the working government. For several times, so say you act only action mora mabende na okao. Koro maybe my mommy ogenya to the working government gi assassination mano Ong'ondo nikech kopo ni professor obire kala TV ka to professor achani miya urupi modha modhi to kwa miyo professor pi modho ma prof ko modho pi then another something else chako timorene nyalo che no sekito ywagni to okotimore okwaka action. So maybe my ndine nyalo miyo jo ODM wach ni gichayo piny owacho nikech kopo ni Charles Ong'ondo Were to report indika DCI, then there was no any investigation manotim kaluwore gi allegations moko mar ninge mane nitiere andaki, then maybe mano ne nyalo miyo giwach mano. But more with the statement you are making is actually wrong. Okay. For DCI not to carry investigation. For that, yeah. What do we window? Their statement. Good. What is it? What investigations they were managating? On the investigations, getting is not a one-day thing. Yes. You a report. Yeah. To report no nyakabe nigi getting uchunguzi. Magingye nikech Ong'ondo Were be na Homa Bay. And file ne onego bedni a very complex file. Nikech samotero uchunguzi no tabe nitie jomonyono. Samotero uchunguzi no nyathina mino bende oinyo nego oro lal godo. Koro en file ma complicated. Ewinjo, ma itimo chunguzi, titime ng'iyo mane otimo, gimi wacho ni dwa timne. Seche moko odwa so do the comparison. Seche moko kela mondo o stop go file mane ang'owa, mar joma no hinyo. How many people mosedhi Ong'ondo Were ne kiogo wigi, Ong'ondo Were kio nego, Ong'ondo Were. Yes. I'm very concerned about the issue. My own sister, daughter ne oginene to wacho ni onge gimi bro tim. Koro file no is a complicated file. As much as I say, ni Ong'ondo Were notero gine ma DCI nyaka miwa report of gima gitim. Mano they should be actually brought and asked ang'o ma gisetime find no. Yeah, ngoma notimo kano keno report. Koro mano we wait for them to give us nini about the file. Timo gino okonyisa moro kinyal stop nek. Ewinjo. To nyaka gimiwa no chunguzi to gitimo machalo nade. But as I'm saying, that's a very complex file. Nikech file no nyaka benitie gima notimo. Samoro odhi gima no wachogi. Odwa mana geng'o godo gima notimo. Okay. Koro warit mondo jogo chiw report. To chiwo report no okonyiso ni mano kori chiwo ultimatum ne partiwa. What's your fear when Governor Wanga says ne ODM? I mean, Nyanza is a ODM zone. There's no territory in Kenya zone my political party. Political party. Yes. Because yes. The other day Raila Nchodi Bomet. Good. Yeah. Wedding mar Franklin Betts' daughter. Yeah. He talked to people. Jomoye gochone kata kodwa dhi chung bro gochone. The other day dhi egine mar ngari mar Tomar the former whatever in Kiambu. He was in Kiambu. Yes. Ma obedo kuno oyiene wacho siasa. There's no way munyalo gine ka our president and party leader biro to bayo ge watch. You see? And there's no way ma in a person ma jaode chiemo serikal is saying ma jaodi chiemo serikal kese chiemo koringo kuomwa. That's not right. Nikech you have gained terrible. In fact, position man nego UDA mano suffer mano fight for root mano nego kao. To instead the when me kao no be the broad based government. Kato kore wacho ni onge UDA. Ka onge UDA. To mokwongo jaodi mokwongo goal kick be the UDA as a nimar UDA. Kwangi get aside. Then we will believe it. Okay. Machiegni akuro magajwang to bedo kanyedi koda ka kidino ende mano machielo mbere wang'eyo weche mag somo gi mwalimu ni Ong'ondo kaachiel koda ka Prof Erick Osenya. Yira mondo mi wang'i ka indi matintu kalore kod professor bende jalony weche mag siasa and siasa en gino makinde ka kinde to wanno kodhi nyime gi thuolo masani ende. Professor, there is something mabende waweyo ka wadhi yweyo kapok wadonje e mbaka matut. Wang'iyo kanyendi
jo ODM wacho ni UDA onge gi space e Nyanza. And awinjo kiwuok mager mokalo kiwacho ni mano was a very bad statement. Kiani gimomiyo un beta to koro en ang'o? Okay. It's wrong when you watch the UDA onge space e Nyanza. Mana kaka nawacho. Yes. To nikech UDA is a national party. Yes. A ruling party. Yes. Moyiene one of the requirements for forming a political party ni nyaka ibed gi offices in at least half of the counties. Nyanza region nigi 6 counties. Mok nyal bedo ni Nyanza region UDA onge. Mano one. So UDA as a national party has got the right to be and have offices in any part mar Kenya. Okay. Nyanza and one of them. ODM nigi officers and people, officials and voters in other parts of the country. It is wrong mondi wachni ODM onge gi place in Nyanza. And I go to the person manowache mabina that name my governor Homa Bay. Ma one osebedo kwa oppress the broad-based government. Onyiswa ni at what time mano change mind ne. And onyiswa reason momiyo no change mind ne. Could it be ni no rito mondo again osegain to kireo? And as I told you, yes, it may look personal, but that's the fact. Spouse mare, nichondika electricity kuto as a chairman. After that, kuro wuok ne okodwar ODM. Kenya Kwanza. Yes. To Kenya Kwanza nyocho miye a position. Mano nego be me the real die hards mag Kenya Kwanza. But Prof, let me ask you on that thing. Kopo ni Prof may teach. Kuro kikanyis Prof ni Prof Kato is wrong. Nikech Prof may teach. Okay, I agree with you. Yes. Okochuna ni nyisa ka en wrong to ikwere ni en wrong. But yes, king'iyo the whole basis of what Moktimangoa manowacho nikech gino onge gang'owa the backing. If you are saying the other time, yes, nyoro nye wacho ni kai en one broad-based government and broad-based government is there to stay. Yes. And President Ruto has assisted our people. President Ruto has appointed our people. And the only reason Momi Okore wacho and because an MP obedo short. Yes. And short by people, it's not the government. If she knows this, the government, man, should let her bring her evidence. Maybe the DCI will now give the report. Yeah, yes. Why can't she wait mondo the report to be? And Ebo Kobiro very clearly, ni serikal and involved. The only on any ni report to be made. But as I've said, reports have been made, many associated with the late MP. One of the reports, as I've said, is the disappearance or even killing of my niece. Doti Apondi, ma bede adongo, ma no bedo kama no the MP ni the konye gine neto disappear. Reports were made in Meru, reports were made in ni, and uchunguzi podi wacho ni dhinyime. Angomyo mare onego dhinyime gi one day. Kwani what is it? All people are equal. You see, before the state, before God, and so on. And this brings me to a question. Kenya Kwanza, I mean, the broad-based government is there to stay with together up to 2027 politics. If you ask me, yes, I think even Raila Odinga, the leader of ODM, amechanganyikiwa, okikore. Yes. Okia whether they left or right. Okay. Because on one side, his family, his brother and other cronies, they have got people who are on one side. Ma wangi Honorable Oburu Odinga, wangi Junet Mohammed, wangi Jomano Yere as Kaka Opio Wandai, Mbadi and the rest support the union. One another part, Motingo, Orengo, Nyongo,
oting'o Sifuna, oting'o now Simbarati, and other people. Now, these ones, now, give support, give support the government and the broad-based thing. the broad-based. Raila himself, breathe cold and hot at the same time. Because it is a chimancho yekode, but sani kiwinjo to criticize the government. Makata sani kane President Obiro Migori, to as a leader of the region, no nego bedi kanyo. Migori and Tuareg Mar president. Maybe he's going to join him. Okay, maybe he's going to join him. Yes. But King Eo statements again. Yes, yes. Supporting Joma criticize Mokduar broad base, supporting Orengo, supporting Nyongo and all the others, and coming up with issues more criticizing the. We allow criticism, but there's a limit. Menyalo criticize the government, but you are inside. You should channel your things through the right right procedure. Ingani kind everybody bro mana wuoyo again and the rest to mano koro onge leadership. Onegi channel kaini kata deputy or whatever is channel discuss again your boss. Raila is in access to Ruto. Yeah. 24/7. Anga money approach Ruto mondo kone ni this one is not going well. If you ask me my opinion, this broad-based thing, broad-based government, I think the ODM party are already out. Machal kagima Kenya ni ndio kudhi bedo nyaka 2027. If you ask me, Kenya no oonge, because maybe it was for a certain purpose. Yes. They have gotten what manegidwaro, and sani koro oka gineke. Raila himself is feeling threatened by the coming of Matiang'i. Tony Cage, his territory, his base, his strongholds are disappear. Jokisi osedhi kucho. Waloya bende magine bende wacho different things now. Kinya osot sigeneka, Sifuna, Ewinjoka, gikawa different direction. Yes. And kingiyo magi to which means ni kata kodhi eginene to odhi dong with very few people. To Raila okomeno ni oko call the shots. You can only call the shots kaini gi the people. Raila can only call the shots because engi a large number of MPs. Yes. And this larger number of MPs mean the strong voting power. Makata in parliament onyalo support a government. There can be a coalition. There cannot be a coalition in a vacuum. There cannot be a coalition ka iongegi supporters. Kata mana Kalonzo gene nyalo be a coalition. But the question is, ibirogi what number? Raila has had a large number of MPs. Toneno kajigo pogore. Okay. Kisi osedi. Luo Nyanza bende po kata ko contain to other places. Leti mango di bedo ni onge. Prof, wan kako ganda luo. Amo machando wahinya. Kijome kili penjo ma. Kane wayudo kini. Kata kane serikal ne uganda luo yudo thuolo mar donje. Ne wapako, ne wamor godo, ne wapuoyo. Sani chal kagima kuru we are withdrawing mos. And kum thuolo malach ahinya osebedo kwa ywak ni kwa sebedo retelo mapacho kaindi. Chandruok ni kanye Prof momiyo magite waywak ni okwadonje telo to kaseche mose donje bedo we are against criticizing. Kipenja. To Jaluo poko bedo liberated. Jaluo poko bedo gi independent mind. Yes. Magi decide. Jaluo dwaro ni tero gi kara ilose wacho whether bad or good to kune majidhiye. The question mar criticism mar penjo ni to mi tero wakuni. Wadhi nango. Yes. Why and how. Yes. And angam the yude gini. Ma other people penjo. Yes. This samitero one. Don't just tell us. Can you Raila the AU to embrace ni or the AU or the ogine kucho. Ko duogo to jirito ni to wang no wachango. Or they join the opposition
Koso dhi join the government. Kumo join emwadhi. And this is the mindset monego wuok kuom jaluo. Because when you look at it, look at history. Raila suffered for this country, I accept. He was one who is most detained. But cannot work a detention. Raila joined Moi. And they told us Moi is bad. Sama no dhi join Moi, no konyiso wani Eric momiyo ang'o mochenjore kuom Moi, momiyo koro Moi ber. Joma ne nigi toko ne gini undong'uru kuno, kwe mwadhiye, kwe maseneno. Kowuok kuno, kodhi obedo kuno, obedo for a very short time. En owuon ema nomiye minister mar roads, omiye secretary general mar Kano, to gi few people. Kod en okaweche gine, ogo party mane wan godo piny. Then owuok e Kano, okoni kucho na wani ber to rach. To ine wano ber to rach, to wan daki penj wani iwuogi koso kike wuogi. Nyalo be nino rach ni, to we the larger luo, to ber negi. Mano Raila wuok kuno. Ka Raila ne dhi join, kamano no rumo, against Moi. Kano join Nyachai. Okay. Simon Nyachai. Noko penjo jaluo. Magirado gi Nyachai, Serena. Whatever mano yudo, no yudo. Kowuok odhi okoni Kibaki ber. Kibaki to? Tosha. Okonyiso wani Nyachai ne narado go tayudo ni okonya timo kama kora dhi ir Kibaki. To Kibaki ni eno kuyu to neginyiso wano kuyu motho emang'o? Emaber. Koro I don't know whether Kibaki no tho sama no owinjore kode ni. No follow Raila. Mwadhi wawinjore. Ma Orengo no chunga sa ni to no kwamiya as a president. No kwamiya. Mo follow Raila. Mo dhigi Kibaki. No kotieko 2 years. Owuok a system. Okonyiso wani kora wuogi koso kika wuogi. Yes. Kose wuok nitie joma nomi kata ministers, okonegi ni ok nyal bedo minister ka no kabedo. I remember very well ka Oburu ne kone Ojode the late ni ok nyal une mimi opposition kara ilo se wuok gini une andhok mo Ojode nyaka kone we. People like Peter Doyo know me assistant minister. Okinyal bedo kara ilo koti mango okoyudo. Tuju no mi minister for foreign affairs. Tuju eja luo mano tamore. Joluo te mano mi minister no weyo nikech Raila ko wuok to ibe nyaka wuok. That is the mindset monego wa change. Kech ko mijowa to okinyal weyo nikech Raila weyo. Sama Raila chiemo kende. Samo miyo jitije kaka sani neno kata mane pepa makawuono onyuante gen joodgi te. Iwinjo? Chukuro nyakwa penji kadi poni wachiemo ka. Ko mi jomoko, ko mi mbadi, omi Opio Wandayi, omi Agik Oduor. Attorney General. Oluga gini and so on. Omi joluogi. Ere gimomiyo nyaka owuog ne Raila oketho. To samo koro diro wechegi. En ang'o mokone wane mo wang'o iye. To ka iyo wang', wan pok iwo wang'. Yes. So, the jaluo poko bedo gi an independent mindset. The independent mindset emalal. We need civic education. Seriously, Mario Luo. Modoginge, what democracy means, yes. What independence of mind. So looking at Jaluo, and maybe kapo ko biruka Jaluo. Diponi gik mana Raila oyudo gini. As for his own proxies koso en mag jo Kenya te. Mano yudo positions. Yes. Gin mag jo Kenya atli ni kecho family ni ok nyal ka positions te kata do miyogi. But majorly family ne again almost every member of family ne ma able somehow. Again. You're seeing this is a public night. My nana nyare what all these people. Otimango or make positions. Talk is again within this short time. Techa ki kirori oko jogi to se don kutu. Joluo mamoko te dwa ketho negi. Kware koni joge mondo owe monde or resign. Joluo moko kawe positions go. Koro ini wuogi. Nitie jo UDM original. Madwaro positions go malich ok nyal megi. Nikech omiyo Raila. So
ka Raila wuok to wuoga nikech Raila is threatened gi entry mar Matiang'i the way mo opposition gine kucho nikech ofeel ni opposition en monego call a shot to neno ko opposition is solidifying without his input and therefore he will not be the chief opposition leader. With Raila or without Raila, but majorly without Raila 2027 politics. Being a jatend piny Kenya dhi yude mayot nikech winjo ka the opposition wacho ni they must make Ruto be a one-term president. And kopo ni Raila bendo othegore kode, is it going to be accomplished ni koro en a one-term president koso en ni he still stands the chance to become the president? One, Yes. from where I sit, Odibedo an uphill task Yes. on the Ruto service second term or win a second term, ne? Raila is out. It's going to be an uphill task, and that means Jogo Mayu UDA must work overboard to get what it is. Kata jo UDA manyanse makisumu. Nyaka gi come together and gi convince and gi snatch whatever number of votes Yes. Mwanyalo snatch from Raila. Yes. In an election, every vote counts. Yes. So those votes nyaka jo UDA wogoko because gimomiyo it becomes difficult. King'iyo the country. To ibro yudo ka, in my opinion, Mount Kenya is almost gone. Let me say it's gone. Two, Cumberland, gone. The Manokar Kalonzo. Sani, Kisii, gone. These are strong basic voting blocks. Now, you remain with the stronghold Mar President, Mar Kenya Kwanza now and Rift Valley, which is not the whole of Rift Valley. I would say the Kalenjin land because there are many Kikuyus in Rift Valley. There are so many Masais in Rift Valley. Masais will be divided. Raila, Ogine, they have voted also largely with Raila. There are Masai Manoma, Masai Ma Narok, Masai Ma Kajiado has always voted, give the vote, Okuyu. Oh, okay. Majority. So, there's Pat Molikau. And now, Raila may or may not go with cost. Raila may or most likely will go with a large chunk of lower land. When election, Kakoro Siaso Biro, and the other part of lower land, when there is Natembe. So, Raila can cow a large chunk. Obro cow Luo land, the Luo Nyanza. Obro cow a large part of Western Busia and so on. Obro cow a large part of coast. And Masai land Bobro divide. Kama go loko, tori waregi wa Munyoro bende, Okao, Meru, Embu, Togi Central, Katogi part of Rift Valley, Naivasha, Nakuru County. Yes. Evinjo. To the position the president, Kenya Kwanza don't go. Dibedo Martin. The only question is, when Raila takes this, Odiri Waregi wa Munyoro or not? Good. Which now is becoming difficult. If you ask me, Upon Raila try to find his way towards the opposition's hold, Mondo obeyed one of them. But the fear majogo niko en kubiro to odwaro only one presidential candidate. So, the joka bende nitie kaka gidwaro positions go. Yes. Yes. So, Karailo de mo be the presidential candidate ge joka. It will be an uphill task for Ruto because as it stands now, Central, yes, more particularly Okuyu, traditionally they have not liked Raila. But if you look at things, they don't like Ruto also. So if it's Raila with Ruto, I can bet that most of the
Central, the Mount Kenya, will vote Raila. Okay. That is, there are now two people more Gitimango. They don't like. Yeah? But one to them now is a better devil. Forget the point. Yes. So it will be an uphill task. And that's why even us in UDA, we are trying to, it's politics, we are trying to ensure what time Mondo Raila, a UDA. But it's becoming so difficult to contain him because he's throwing that to us every now and again. You see? Let him be named. He's criticizing the president every now and again. The president comes up with the issue saying that the road levy, wena, wachoni manu wokanyo of the counties. The president wacho ma, teno ebe ena power unto his own. There can't be two centers of power. There can only be one center of power, others follow. So the center of power Modua create no is where the problem is. Yes. Kiko create another ko biro to obito ko create another center of power. It can be on an advisory, as is, it can advise the president. Yes. And take its matters through the president. Okone president, no, this one you want to do, talk upon Obera. Okay. Obedo an in-house thing. Then manakaka unigibura to then the secretary general or the spokesperson bro biro gigima no discuss. That's how it should. But he has not learned that. And it makes it very difficult to contain him within the government. Prof, what we take ukiji marabasa ni endi. How I wish ni purwanegi time. They were made the nyime mondo wangiane. I think we'll find time bende mondo wangiane liberation magluos. How can Luos be liberated? If at all lipo giberu liberated. Kechwana noka Orengo, the likes of Governor Orengo and other people are speaking a different language. Give mamajo moko wacho. Tokupo ni wanyalo bedo ni one liberated. But we also be liberated to the extent makur we can do our things ourselves. Because we still need other people mondo join wa. Tokapodi ang mwanyalo tim. Maybe we will find time. Mondo wangiane liberation of Luos. Gimenyalo tim. Prof, what we take just to crown everything mawasibiru kwago embaga. Inyalo wachiango. Hanyalo wacho ni one. I would ask the ODM people, yes, to actually ensure that they yes, are within the government. If yes, they come to the government, let them actually Timangoa, yes, Bedo in the government. Yes. I would ask the UDA people. Yes. It is their responsibility to ensure Negi popularize yes, UDA, especially in Leonyansa and in particular Kisumu, so that they popularize UDA. Now we've gotten a larger number of people than we had before. We have got one Giji Mangeng, Kaluosane, Ma, Bende Nano yes, Bear, Mar UDA, yes, but Bende support the government. the government. Yes. So these people, with the things ma Oti Mwangi, other people like Moger Negi Kata Ute widows and so championed by PS Raymond Omolo, other things what him Katamanagi Owalo and so on. Ma Gineno at least bear more. Kuro Gimatimore any Jowa Sani is different from the time Manewa Donje UDH. Sani jimang'eny maneno ber yude. Kata ka jomoko bende neno rachne, to nitie an increased number. Makata ka jo ODM go dhi oko, to nitie mwadhi baro kodgi. So akwayo jowa mag jo UDA mondo gibed steadfast, mondo gibed more aggressive, mondo gibed more united, mondo gipopularize UDA. The task ahead can very easy. Anything can happen, but we need the votes mag Joluo mondo add to the larger vote Mayudo, Rift Valley and other places. So I would ask Joluo, your UDA mondo obeyed or move with a strong force, mondo move with a wave Magiti Mangoa, Magi bring in more people, we popularize UDA. And I'll ask the leaders also maga UDA makaluoka, yes, mondo really gi integrate jogo majo UDA, yes, into the system. Wangeni jintie jo mano biro mabro dhi gi Raila, jo ODM
but kik wa forget jogewa majo UDA mano build UDA at very hard time. Those are UDA diehards should be integrated into the system of popularizing UDA. I would request you ODM mondo gibedi calm. Mondo give me the serikal time to carry out its activities. Give one concerned go and development. It is wrong mondo ka serikal okelo development into Luoland, however small it is, kata tin machalo nade, yes, to wago koko ne serikal. Okay. Kata mana jomoko kata kuyo miwacho ni dhi oko go sama serikal otero development to ginindo kabisa ma development mondo timang'o obedi. Okay. So, yeah. Prof yena mara som otemo ko kaindi cast bende watieka tieka. Otemo ko achona kaindi ni Henry hero kama nanya mosna kanyende Prof omor kod paro mabende ogolo kendo kie thuolo ni endi owacho weche moko maleo. Kata kamano kik gibed jok mayuak ni chal ka gima Raila odino negi gik maber mano nego bende giyudo. Aeto Governor Wanga wachona kaindi Henry nyis Prof ni wan pod wan jo ODM pod obiro dong kaka jo ODM kendo weche mowacho mar ne wase yuto kendo koro wakwedo sirikal ok wanyal ling ka jowa inego kendo gik maricho timore. Will again and again criticize when something is wrong, but kama ber wabiro pako. Mano Governor Gladys Wanga. Then Caleb wacho kanyende Prof wile kabisa odwaro jotelo makamago wan kaka joluo pod wahinyore mokalo. Then ng'ato nyisa urna otemor kaidi banyisa ne nyisa kanyende ni Prof ne to begin no kagi popularize UDA mabedi gi teko 2027 koso UDA to is just dead kaka Governor Wanga no sewacho chande. Prof watieko there are things mangeni yes madagomodi in time de ong'ado but abrogomodi be react another day because politics and every time yes and it's dynamic. Yeah, it's dynamic. And again when we find time next time to wabiro chako gi these questions mabere are burning nikech ng'ato tika penjo mo penja kainde ma serious nito ka Prof pako jatend piny Kenya Ruto Tango Ruto can deliver. It means they are misleading President William Ruto, and that is why he is not delivering. And Oteno Raila Maoko Nyalweyo. So you are not giving any support or any advice to President William Ruto, but you wege kanyo ndi obro mpaka chima chenye koro kajwang wan kaindi koda ka Prof mabende en jalony wech mag siasa kendo jalony wech mag somo kabende wago koda mpaka en wech mag somo kaachiel koda ka siasa. Obiro loso thuolo kanyiri machielo mondo wang'e to siasa bende lokore kinde ka kinde chalo nade kanyendi kik idhi mabor ahinya oriti masani ni nyakodi chieno mer kiny nyinga Henry Okech.